mbaha ikaze abakurikiye akumunsi YouTube channel aho tugiye kubageza amatangazo meza y'akazi. Ni imyanya igera kuri imyanya 18 yose muri Integrated Polytechnic Regional Center Iprc East, aho bamwe bakunze kwita muri Iprc Ngoma iri mu karere ka Ngoma. Ni imyanya regera kuri 18 ariko yose ntago ariko nyuramo, ahubwo ngenda nyuramo kuri ya myanya myiza nk'amahirwe buri wese ashobora kwaparayingaho akaba yabasha kubona akazi bitewe na performance ye. Umwanya mwiza rero wa mbere ngiye guheraho ni umwanya wa driver. Nkuko muri kubibona regerana ni ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu 2023, bakaba bakenewe umuntu umwe, revo ni 10 n'ibice bibiri. Nzange nababwa n'amafaranga bahembwa hano, bahembwa hagati y'120 n'170. Iyo ni gross salary. Hanyuma iyo range impamvu ihari biterwa na mission cyangwa se akazi umu driver cyangwa se umushoferi azajya atwara. Hagiye ajya kuri za mission, hanyuma ugasanga amafaranga ari kugenda yiyongera bitewe na mission cyangwa se n'akazi yabonye kuri iyo mission. Reka tuze turebe ibisabwa rero kugira ngo bashe kwaparayinga kuri uyu mwanya. Kuko turi kubibona imbere yacu rero ni umwanya umwe bakeneyeho, deadline ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Hanyuma kugira ngo baparayinge kuri uyu mwanya no kuba ufite driving license category B ndetse na D, nta experience basaba kuri uyu mwanya. Hanyuma kora application bitarenze ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Bibutse hano ko ibi biga kenshi usanga bitanga ikizamini cya practice exam, aho gutanga ikizamini cyanditse. Kanze mbereka indi myanya muri iki kigo cya Iprc, ndi kubashishikaza kwa applyingaho ndetse itanga n'amahirwe kugira ngo uyapplyinzeho abe yizeye neza ko atagiye guta umwanya w'ubusa yiga. Umwanya rero wundi ngiye kubereka ni umwanya wa tutorial assistant in chemistry. Bakenewe umuntu umwe, revo ni 4 n'ibice bibiri. Ni post yemba amafaranga meza cyane, aho gross salary hano abari 553 n'imisago. Iyo ni gross salary. Murumva rero tujye muri net salary usanga ayafata mu ntoki ari nk'ibihumbi 380 cyangwa se 390 bitewe n'amafaranga baba bagiye bakuraho. Reka twikomereze turebe ibisabwa kugira ngo applying kuri uyu mwanya wa tutorial assistant in chemistry. Ibisabwa ni ukuba warize ibi bikurikira: kuba ufite Bachelor degree in education with chemistry ndetse ufite na second class upper division, cyangwa se warize Bachelor degree in chemistry na second class upper division, wemerewe kwa applyinga kuri uyu mwanya. Aho rwose nagushishikariza ku applyinga kuko ayo mafaranga ni menshi bahembwa ku bantu bize chemistry. Baba warize chemistry muri Kiye, bari ba warize chemistry Butare, waba warize chemistry za hariya za CST, applyinga kuri uyu mwanya rwose wizuyaza kandi performance yawe izatuma utsindira no mwanya. Katwikomereze turebe indi myanya. Ndi kugenda bagezaho imyanya myiza cyane n'abakonseya kwa applyingaho buri wese. Hanyuma undi mwanya ndi kubereka umazeho igihe ni umwanya wa workshop assistant in electricacy. Uyu mwanya nayo ni poste 7 n'ibice bibiri. Hanyuma amafaranga bahembwa ni hagati y'150 n'280. Iyo ni gross salary. Workshop assistant in electricacy. Reka turebe isabwe kugira ngo umuntu abashe kwapplyinga muri uyu mwanya ndetse abafite amahirwe yo kuba yabona akazi. Job description ntago nyitindaho kubera yuko nizo wowe uzibandaho wiga mu gihe uzaba uri kwitegura ikizamini cyo kwandika. Hanyuma ko ufite advanced diploma in industrial electricity, nta experience bari kugusaba, kandi ufite na advanced diploma in electrical technology, naho nta experience bari kugusaba. Hanyuma applyinga bitarenze ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Reka twikomereze, ndaza ku musozo w'iyi video ndaza kubagezaho amahirwe. Ese umuntu wa applyinze muri iki kigo nta bantu baziranyemo, atarakoze internship, atarizemo, agiye ku giti cye, afite amahirwe kangahe ku ijana yo kugira abashe gutsindira no mwanya? Reka twikomereze. Harimo n'umwanya wa assistant lecturer in manufacturing, ariko hano babisaba ama experience, ariyo mpamvu ngewe ntago nibanda kuri experience. Reka turebe undi mwanya mwiza cyane muri iki kigo ni tutorial assistant in automobile technology. Deadline ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Revo ni 5 n'ibice bibiri, aho bahembwa hagati y'430 n'470. Iyo ni gross salary mba mvuga. Hanyuma kugira ngo applying kuri position
reka turebere hamwe ibisabwa kuba ufite bachelor degree in mechanical engineering with at least second class upper division, zero experience, cyangwa se ufite bachelor degree in hybrid and electrical vehicle with at least second class upper division, cyangwa se ufite bachelor degree in hybrid and special vehicle electrical vehicle with at least second class upper division, ufite bachelor degree in vehicle engineering design and architecture with at least second class upper division, bachelor degree in automotive electronic engineering with at least second class upper division, bachelor degree in automobile technology at least second class upper division. Niba warize ibingibi waragiye upasinga kuri 70% amanota yose kuri degree yawe, kora application rwose nonaha ariko nonaha, hanyuma ubashe kwegukana uyu mwanya rwose, ni umwanya mwiza cyane. Hanyuma reka nze turebere undi mwanya mwiza nabashishikariza kwa applyingaho muri no Iprc. Hari umwanya turi kubona hano imbere yacu, titiro ya system manufacturing technology, naho bakenewe umuntu umwe, amafaranga bahembwa na yababwiye. Hanyuma dede ni ku itariki 28 z'ukwezi kwa 3 2023. Katurebe ibisabwa kugira ngo applying kuri no mwanya, hanyuma hose ngende magezaho amakuru y'imeza yuzuye. Ndibutse ko yuko mu mpera z'iyi video ndabagezaho amahirwe umuntu yaha kino kigo bitewe n'ubushakashatsi mba narakoze, cyangwa n'abantu bagiye bakuramo ama exam bese twagiye tuvugana baba bafite inararibonye, ndetse no kuvuga ati iki kigo gikoresha ruswa, gikoreshwa ikimenyane, cyangwa se performance y'umuntu niyo yonyine ishobora gutuma ubona akazi muri iki kigo. Hanyuma kuri uyu mwanya reka turebe ibisabwa kugira ngo applying kuri iyi poste. ni ukuba ufite bachelor degree in mechanical engineering with at least second class upper division, bachelor degree in mechanical and manufacturing engineering with at least second class upper division, bachelor degree in manufacturing product quality control with at least second class upper division, bachelor degree in production operation management with at least second class upper division, na bachelor degree manufacturing technology with at least second class upper division. Hanyuma ushobora kujya kuri mifotora ukapranga bitarenze ku itariki 28 z'ukwezi kwa 3 hanyuma level ni 5.2 yo amafaranga bahembwa yo nababwiye. Ushobora guhita mwikonsantra neza ukaba wabasha guhita wapranga kuri iyi position. Hanyuma reka turebere hamwe ndi myanya ya tutorial assistant, kuko niyo idasaba ama experience, ari nayo mpamvu ndimo kuyibandaho cyane. Indi ni tutorial assistant in land surveying. Katurebe ibisabwa kugira ngo applying kuri position. Nuko ufite bachelor degree in geoinformatics, bachelor degree in geodetics surveying, bachelor degree in land surveying with at least second class upper division. Nututuntu dutatu twonyine uramutse baratwize ushaka ku applying kuri uyu mwanya, naho hariho amahirwe menshi cyane kuba wabasha kuba wabonamo akazi mu buryo bworoshye. Kature niba hari undi tutorial assistant yaba irimo tutavuzeho, hanyuma nayo mbashe kubaha guidance yo kuyapplyingaho. Hanyuma imyanya yose iri kuri mifotra. Yes, hari tutorial assistant in civil engineering. Yes, niyo yari isigaye, nayo ushobora kujyaho ukayapplyingaho buryo bworoshye cyane. Katurebe bisabwa kuri no post, hanyuma nayo tuyivugeho gatoya. Kuri tutorial assistant in civil engineering no kuba warize bachelor degree in civil engineering with at least second class upper division, bachelor degree in construction technology with at least second class upper division, bachelor degree in geotechnical engineering with at least second class upper division. Hanyuma uramutse ufite ibi nawe kura application. Hanyuma ngendeye ku busesenguzi cyangwa se ku bunararibonye ngenda nshakisha muri iki kigo, naje kubona iki kigo cyane kigira ukuri cyane, kubera yuko niba wagiye gukoramo wujuje ibisabwa, wabaye shortlisted, wize neza ikizamini cyo kwandika, uragitsinda neza nta kibazo. Hanyuma niyo ugeze kuri interview naho nta kibazo kiba gihari. Iki kigo kiri fair rwose, amanota yawe ihabwa yose. Ibi mbivuga yuko abagiye bakoramo ibizamini bitandukanye bagiye babonamo akazi mu buryo bworoshye, nta kimenyane cyangwa se nta kuvuga ngo hari icyo utanze cyangwa se ngo ari abantu muziranyemo. Team
ibiri kuri pano mu gihe cya mu kizamini cyo kuvuga ni team itazwi iba yabaye recruited mu zindi Iprc, ari nayo mpamvu amahirwe menshi yo kugira ngo ubashe gupasinga bigendeye kuri performance yawe rwose hafi 100% uba ubasha kubona ino myanya. Niyo mpamvu rero iki kigo aya mahirwe ntabacike, 100% kuri performance yawe ushobora kubonamo akazi rwose wize neza. Hanyuma mu kwiga ugomba kwibanda kuri document za secondaire cyane, module zira za secondaire, hanyuma nanone ukashyiramo na module za kaminuza aho nkeya uko na abanyeshuri uzaba uri gutegura ba kaminuza. Hanyuma ibyo byose wamara kwitegura neza ukajya no kuri Google ukiga neza ibijyanye na teaching system, hanyuma byose ukabikombiningira hamwe. Wamara kubihuriza hamwe ubwo uzaba urangije kwitegura neza kino kizamini cyo muri Iprc East. Mbifurije rero amahirwe masa, mukomeze mudukurikire. Hanyuma ikindi ku itariki 26 nibwo YouTube channel yacu zaba yujuje umwaka. Hari byinshi turi kubategurira, mukomeze mudukurikire cyane ahantu hose. Harimo inyungu nyinshi rwose abantu bazadukurikira.